everyone. Welcome to Inspiring Bangladesh Present Southeast Asian Startup Summit, powered by Lenovo in association with Washington University of Science and Technology, aamarPay, and AVS Real Estate. Right now, আমরা আমাদের প্রথম দিনের তৃতীয় সেশনে আছি. The topic is all about the rise of fintech in Southeast Asia. আমাদের আমাদের এই সেশনটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে যাচ্ছে because the panelists and the speakers are very much renowned in this fintech industry. So আমি আর দেরি না করে আমি একে একে সবাইকে ইনভাইট করছি. I'm inviting first Mr. SAJID Rahman, one of the most known face in this startup ecosystem. He is the managing partner of MyAsiaVC. Assalamu alaikum Sajid bhai, আশা করি শুনতে পাচ্ছেন আপনি আমাকে. Am I audible? Assalam, you're audible. Thank you. Great. Next, আমি ইনভাইট করতে যাচ্ছি MD SAZZADUL FAHMY কে. He is the founder of hello. আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আপনি মেবি একটু মিউট আছেন. আমি শুনতে পাচ্ছি. Sorry. Right. He is the founder of BUYNOW.BIZ. Next, আমি ইনভাইট করছি আমাদের সাজিদ ভাই, আসসালামু আলাইকুম. NOOR ELAHI bhai-ke. He is the managing director of Wagely Bangladesh Limited. Welcome, Noor bhai. I hope I'm audible to you. Yeah, you're very much audible. Thank you, Fahad bhai. It's a great honor to be here with such great personalities. Right. Next, I'm inviting Mr. ISHTIAQUE SARWAR, the founder of aamarPay. I hope ISHTIAQUE bhai শুনতে পাচ্ছেন আমাকে. Yes, hi everyone. Hi FAHMY bhai, Sajid bhai. Hey, with you. Right. Thank Exactly. you. So now I'm inviting Mr. MUIZ. Right now, he is in Saudi Arab for performing his Umrah. He is joining us from Saudi Arab. So welcome, MUIZ. I hope you are listening to the whole panel. Yes, we can hear you. We can see you. Yeah. All right. So আমরা শুনতে পাচ্ছি. So আমরা দেরি না করে চলে যাচ্ছি একবারে ডিসকাশনে, the rise of fintech in Southeast Asia, এবং one of the most important sector আমাদের এখনকার সময় বাংলাদেশেও বলা যেতে পারে. So আমি একবার শুরু করতে যাচ্ছি সাজিদ ভাইকে দিয়ে from his point of view to know more about সাউথ-ইস্ট এশিয়াতে ফিনটেকের যে অগ্রযাত্রা, এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন, এবং আপনি অ্যাজ এ ভিসি হিসাবে ইনভেস্টের ক্ষেত্রে এই ফিনটেক সেক্টরে কি ব্যাপার দেখে থাকেন, সাজিদ ভাই? Thanks, Imran. So আমার মনে হয় কি, আমরা যদি সাউথ ইস্ট এশিয়া, like any other, অনেক আফ্রিকা বলতে ভাবে একটা কান্ট্রি, which is actually a continent. সেরকম সাউথ ইস্ট এশিয়া হচ্ছে বেশ কয়েকটা কান্ট্রি, একটা রিজিওনাল ফোর্স। এবং ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে সাউথ ইস্ট এশিয়ার মধ্যে এক একটা কান্ট্রি কিন্তু ডেভেলপমেন্টের একটা স্টেজ আছে। সো ক্লিয়ারলি সিঙ্গাপুর ইজ ভেরি ডেভেলপড অ্যান্ড ক্যান বি কনসিডার্ড এজ ওয়ান অফ দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আবার অন্যদিকে আরেক স্পেকট্রামে আছে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন, which is a high growth developing country. So তাদের development is nowhere near where Singapore is in terms of infrastructure and policy and regulations, etc. So Southeast Asia যখন আমরা বলি তখন কিন্তু আমরা এমন কিছু কান্ট্রির কথা বলছি যারা is in a very different stage of growth, এবং সেটা তাদের দেশের মধ্যে যে ধরনের স্টার্টআপ হচ্ছে তার একটা রিফ্লেকশন আমরা দেখতে পাই। বাট তার আগে আমি কয়েকটা ডেটা দিই, যে ডেটা দিলে হয়তো বোঝা যাবে যে এই এটা কতখানি বড় এই মার্কেটটা। সো জাস্ট ইন লাস্ট ইয়ার, তোমার যখন এই কোভিডের ইয়েটা চলছিল মানে শেষের দিকে, সাউথ ইস্ট এশিয়ার ইকোনমিতে প্রায় 60 মিলিয়ন নতুন consumer base যারা ডিজিটাল ইকোনমিতে এন্টার করেছে, অর্থাৎ the people who are becoming part of the whole digital economy landscape, whether it's e-commerce, payments, etc. Right? So in 1 year, তাদের প্রায় 60 million people has entered in the digital economy. তাদের গত 2021-এ তাদের payment through mobile wallets was around 267 or let's say $270 billion, right? So that's their mobile wallet payment হয়েছে। তাদের যাদের e-commerce 90% is paid through different wallets and etc. সেখানে e-commerce last year payment হয়েছে I think around $180 billion, right? So তাদের গত বছরে just ফিনটেক যে স্টার্টআপ আছে
সেখানে ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে $3.5 billion, রাইট? সো আমি দেখছিলাম তোমার ক্লিপটা যেখানে আমরা বলছি যে বাংলাদেশে তোমার 60 companies got funded, average is $6 million, so roughly $360 million, let's say $300 million. সেখানে ওদের just fintech-এ they got roughly $3.5 billion, যেটা would, all indications তোমার গুগল এবং বিভিন্ন ধরনের বড় বড় কোম্পানি যারা এইসব মার্কেট অপারেট করছে তারা রেগুলারলি বিভিন্ন স্টাডি পাবলিশ করে, সেই স্টাডি থেকে দেখা যাচ্ছে যে by 2025 all these numbers will at least triple. So 2020 থেকে 2021 almost tripled, and they're expecting another triple in next 3 years. So that's the size of the Southeast Asian economy যেটা আমরা দেখতে পাই এবং ওদের ফিনটেক স্পেসটা। নাও এদের ফিনটেকের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন কান্ট্রি গ্রোথের বিভিন্ন স্টেজে আছে ডিজিটাল ডেভেলপমেন্টে, আমরা আমরা এক একটা দেশে এক এক ধরনের ফিনটেক কোম্পানিজ দেখছি আর মোর প্রিভ্যালেন্ট। বাট ওই কি টাইপের ফিনটেক কোম্পানি কোন কোন দেশে কাজ করছে তার আগে আমরা একটা হাইপোথেসিস, যেটা একটা বড় ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম যারা নাম হচ্ছে অ্যান্ডারসন হরওয়িজ, A16Z বলে যারা পরিচিত, তাদের একটা লেখা ছিল যেখানে তাদের যে বেন হরওয়িজ সে একটা ব্লগে বলছিল যে অল কোম্পানিজ আর ফিনটেক কোম্পানিজ। কারণ তার হাইপোথেসিসটা হচ্ছে যে আমরা যদি কালকে একটা রাইড হেলিং কোম্পানি করি, যদি আমরা পাঠাও বলি বা গ্র্যাব বলি বা গোজেক বলি, ওদেরও কিন্তু আলটিমেটলি একটা বড় ফিনটেক কম্পোনেন্ট হয়, কারণ আমরা সবাই দেখি যে একটা ওয়ালেটে ওপেন করে, যে ওয়ালেট দিয়ে পেমেন্ট হয়। আমরা যদি কালকে একটা বড় ই কমার্স কোম্পানি বলি, অ্যামাজন বা এখানে যেটা আছে টোকোপিডিয়া, বুকালাপাক ইন্দোনেশিয়াতে, বা শপি, এরা সবারই কিন্তু একটা বড় পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম আছে এবং তারাও আলটিমেটলি তাদের একটা বড় কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও ফিনটেক। আমরা যদি SaaS কোম্পানিগুলো দেখি, তাদের মধ্যে কিন্তু আস্তে আস্তে একটা পেমেন্ট একটা বড় রেভিনিউ পুলে চলে আসে। সো তার মানে এই হচ্ছে যে সব কোম্পানি আলটিমেটলি ইন এ ওয়ে প্রোভাইডস ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস। তাহলে আমরা ফিনটেক কোম্পানি তাদেরকেই বলি যাদের ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইজ অ্যাট দ্য কোর অফ দেয়ার এক্সিস্টেন্স, রাইট? সো একটা ই কমার্সের কোরে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস নেই। ই কমার্সের কোরে হচ্ছে ওদের প্ল্যাটফর্ম, buyers, sellers, suppliers, etc. But financial service is part of that, part of that whole ecosystem. So fintech company definition to আমরা বলতে পারি যে সেই সব কোম্পানি যাদের কোরে আছে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস। নাও এই যদি আমাদের ডেফিনেশনটা হয়, তাহলে আমরা যদি সাউথ ইস্ট এশিয়ার পুরো বিভিন্ন দেশকে দেখি, তাহলে আমরা 2-3টা ট্রেন্ড দেখতে পাই। একটা হচ্ছে যে কান্ট্রিজ লাইক সিঙ্গাপুর, যেটা অলরেডি ভেরি ডেভেলপড, সেখানে কিন্তু the fintechs that are doing very good are mostly into the payment space. So ওখানে payments equivalent যেগুলো আছে বা wealth management equivalent যেগুলো আছে, so fintechs which are targeting customer base যাদের wealth management problem গুলো solve হচ্ছে না, যাদের banking as a infrastructure যেখানে is very developed, but তারপরও যারা কিছু কিছু এরিয়াতে disintermediation করতে পারে, তো সেখানে আমরা সিঙ্গাপুরে দেখতে পাই ওই payments, wealth management এইসব সেগমেন্টে বড় বড় ফিনটেক উঠে এসছে। On the other hand, আমরা যদি ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন এইসব দেশে দেখি, তাহলে যে ফিনটেক গুলো খুব ভালো করছে সেগুলো হচ্ছে the fintechs which are focusing on SMEs. So SME bookkeeping, SME access to working capital, SME payments কিভাবে ফাস্ট ট্র্যাক করা যায়। যেমন আমি একটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করেছি, সেই কোম্পানির নাম হচ্ছে Zendit, and এই কোম্পানিটাতে I got very involved because তাদের বোর্ডে ছিলাম এক পর্যায়ে। So this company in last 6 years, আমি ইনভেস্ট করেছি 6 years back. So from a zero, so a company last valuation is around $3 billion. So it's so it's like a significant growth in last 6 years. So we all expect the company to be decacorn, i.e. 10 billion plus. এবং এই কোম্পানি the reason এবং তারা যেটা করে, they are building Stripe for Southeast Asia. কিন্তু যে কারণে এরা is doing much better than other Southeast Stripe or PayPal is that Stripe and PayPal কিন্তু যখন USA তৈরি হয়েছে, they build this company on the assumption of credit card. হ্যাঁ, তুমি স্ট্রাইপ অ্যান্ড পেপালে দেবে, কিন্তু ধরে রাখবে যে কাস্টমারের ক্রেডিট কার্ড আছে তারাই উইল বি স্ট্রাইপ অ্যান্ড পেপাল। কিন্তু এইসব মার্কেটে ইন্দোনেশিয়াতে যেমন ক্রেডিট কার্ড পেনিট্রেশন ইজ লেস দেন 6%। সো সেখানে এই পুরো জেন্ডিটের বিজনেস মডেলটা হচ্ছে অফলাইন পেমেন্ট অ্যান্ড পেমেন্ট ইউজিং মোবাইল ওয়ালেট রাদার দেন ক্রেডিট কার্ড। সো এবং সেই কারণে জেন্ডিটের এখন আই থিঙ্ক GTV, which is the transaction volume, is around 3.5 to 4 billion every month, right? So it's a large transaction volume and etc. So the point is যে এইসব দেশে তোমার ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিনে যে কোম্পানিগুলো খুব বড় হয়ে যাচ্ছে ফিনটেক স্পেসে, সেগুলো মোস্টলি ওয়ার্কিং ইন পেমেন্ট স্পেস, মোস্টলি ওয়ার্কিং ইন আনব্যাঙ্কড আর আন্ডার ব্যাঙ্কড পপুলেশন, তাদেরকে বেসিক ব্যাংকিং সার্ভিস দেওয়া,
এবং একটা বড় অংশ আছে যারা কাজ করছে রেমিটেন্সে। বাংলাদেশে যেমন বিকাশ আমরা দেখছি একটা বড় P2P পেমেন্টে, সেরকম কিছু ভার্সন যেটা ক্রস বর্ডার রেমিটেন্সে কাজ করে। Those are the big ones in these markets. So আমি যদি if I take a step back and think of just Southeast Asia fintech এর key future, তাহলে couple of things, যেটা হচ্ছে যে এখন সবাই বলে যে Southeast Asia fintech is very early, কারণ এখানে ব্যাংকিং সেক্টর ইজ ভেরি ডমিনেন্ট এবং দেয়ার আর সাম ভেরি স্ট্রং লোকাল ব্যাংকিং প্লেয়ার্স। হ্যাঁ, তো তোমার এখানে যেমন একটা আছে ইন্দোনেশিয়াতে আছে BCA is a locally managed bank, but they can compete with any global banks in terms of technology, in terms of product suite and the people, etc. So a বিশাল ব্যাংকিং এর এস্টাবলিশমেন্ট থাকার কারণে, এবং in Singapore যেমন DBS আছে, DBS is globally known as a very forward looking digital bank or digitally advanced bank, though they have a big commercial banking operation. So এদের সাথে কম্পিট করেও কিন্তু এইসব ফিনটেক গুলো উঠে আসছে because they are serving needs যেগুলো এইসব বড় বড় ব্যাংক ইনস্টিটিউশন গুলো করছে না, to the extent যে এইসব ফিনটেক গুলো is now acquiring banks. So Zendit has just acquired significant portion of a local bank. I know another company called WeLab, which my colleague started in Hong Kong, but it again came to Indonesia and bought one of the largest banks, right? So আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইসব ফিনটেক গুলো coming, they have solved a problem, but because they need an access to balance sheet and they need access to larger customer base, they are also taking stakes in banking and etc. Right? So I think these are the couple of trends that we can expect in future in markets in Bangladesh. Absolutely. Thank you, Sajid Bhai, for your brief opinion on this. And now I'll move to NOOR ELAHI Bhai. Recently, he joined Wedgely as a managing director. We want to know more about Wedgely এবং কি ধরনের ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করতে যাচ্ছে Wedgely এই বাংলাদেশের ইকোসিস্টেমে, আমরা যদি একটু জানি। Sure. Thank you, Fahad Bhai. And I think Sajid Bhai, I actually got to know a lot on a more Southeast Asia framework from you. I mean, just a bit about me. Before joining Wedgely, I was actually managing the business for Southeast Asia for Western Union. So yes, I mean, many of these things that you were actually talking about, yes, I mean, it's a little bit nostalgic for me, although it's like a few days that I've joined, but yeah, I could actually relate and very insightful. Thank you. All right, so I mean, I think we have heard a lot from Sajid Bhai on this fintech arena, and he has actually categorized the different markets, the advanced markets, the large markets, economically developing, semi-advanced in terms of digitization, and then also we have a market like Bangladesh, where investors are excited to explore because of the scale and the mass population. But of course, from a digital terms, we are not yet at a level of Philippines or maybe Singapore. It would be a long shot, right? Okay, so I think for Wedgely, I would rather put it in this way. Firstly, I really love the concept and the vision of the founder. This has actually been founded by two German guys, and then Asian Development Bank and a few other VCs has actually invested in this company. They have been operating in Indonesia for 3 years, and now in Bangladesh for a year. And now we have pretty decent team size. Now, what we are trying to do here is basically, when we talk about financial inclusion, which has been a big part in terms of fintech, we see that there is a barrier between tech and inclusion, because the people who we want to include under the financial system are not probably tech savvy or digitally, enabled as much, right? And as a result, a lot of networks like agent banking, sub branches, etc., has actually been developed to support the inclusion along with the digitizations. Now, what we in Wedgely has decided that we want to work with a particular segment of market who are basically the low and mid-aged, wage earners, mid-level wage earners, right? So mainly the RMG sectors, factory workers, people working in sales at the ground level, people who are probably working as security guards, maybe a 40% of that adult population who are wage earners, but on a low skill level,
It can also include government employees across the low-grade government employees too. Now, let's say I'm a salaried employee and I'm quite a lucrative person for a bank, right? Bank will come and offer me a credit card, a personal loan, an auto loan, a home loan, and whatever, right? Because I'm working, I'm a secure job owner, and I have the capability to repay. Now, if we talk about particularly, let's say, RMG worker or a factory worker or a low-wage earner, salaried earner, he also is a salaried employee, right? But a bank cannot go to them to offer a financial service. And the reason behind it is it's not that cost effective for them to go and do that, right? So Wedgely comes in action in building that bridge between the financial institutions and how we can actually provide the financial services to them. But that's our vision, and we will actually step in there. For now, yeah, but for now we are majorly focusing on one particular solution to address this particular market and enable them to have a better financial literacy in a very, very simplistic way. And the solution that we are now penetrating with is in the market is a B2B to C solution, where let's say a worker whose salary is 10,000 taka, he usually gets paid on the 7th or 10th day of the next month. Okay. Now, today is, let's say, 15th of the month or 20th of the month. He needs a particular salary, particular money for any reason. It might be a family emergency, it might be some guest came over, or some extra rainy days, medical, etc. He has no way to access any kind of fund because they actually live from pay cycle to pay cycle. So they will probably need to lend it from a family, friends, supervisors, or a payday loan kind of a thing, and which is very prominent in the market, what we have seen. So what Wedgely does is that if it's 15th of the month and he has 10,000, his salary is 10,000, he knows that he has already worked 15 days of a month. That means he has already earned 5,000 taka of his salary. Even if he leaves his job the next day, he is going to get 5,000 taka. So through Wedgely, what we enable them is basically to access the wage that has already been earned in any day during pay month. So that excellent, Noor bhai. I will come back to you again to know more about Wedgely and the things. Yes, by this time we have got with us Mr. FAHIM MASHROOR, the person who needs no introduction. Thank you, FAHIM bhai, for joining in the session. I hope we are audible to you. Can you hear us? I can hear you. Can you hear me? Yes, completely. Okay, completely. good. Thanks for joining. So with this note, we are moving to Mr. MUIZ TASNIM. He's the Vice President of EY Advisory. So MUIZ, can you hear us? Hello. Hello. MUIZ? Yeah, I can hear you. Okay, great. So from... Yes, we can hear you. Yeah. So from EY's point of view, we want to know more about the growth of fintech or the rise of fintech in this subcontinent. So if you can say a few words about this. So thank you so much. Thank you guys. I'm basically out of town now. So sorry for the unexpected noises in the outside. If I say like the fintech perspective, we are focused in the Bangla. Facing the challenges of the policy making, and also to make sure their cybersecurity is like, see, Sajid already mentioned, any transaction you can count this as a fintech. But when it is and tech, I mean the technology is involved, then you need to make sure the security perspective, also to build up the next level or the enhancement of the infrastructure. So for that reason, like if you focus on that, we have working in the behind, like the Bikash, the Bragg Bank. If
if you said like the UPI, they have the UCB bank, and now the Nogo, they have also the back end support, which is called the post office or the we are saying. So if anyone is coming on the fintech technology, I mean they have the technology involved for the transaction from the zero to and the end. So they it's not on. I cannot say like working. We are basically discussion moment with the central bank to fix these things. Like how can they take it forward, and also to involve with for the country things at the fintech solutions, and also to provide in the each and every route. So Right. if I say like and the textile is a very biggest market in the through the Bikash or Nogo or Rocket are using. I mean, they are using the fintech. So now it's like this the number is a huge, and these numbers of customers are the amount is also I think it's a 10 billion. So how can we take it forward for the security level, and also make their data and also information is on track. So UI is working on those things on the policy making, and also on the cyber security to make sure the fintech level, and also some companies they are applying, and also some foreign companies they are also with local companies. So in that kind of strategically, and also mostly UI is focused at this moment in Bangladesh. Right. Thank you, MUIZ. I guess there is a connection problem, so we will come back to you again. Now I'll move to ISHTIAQUE Bhai. Is the founder and managing director of aamarPay. aamarPay is one of our partner of this summit. So I'll move to ISHTIAQUE Bhai to know more about his experience on this fintech industry in Bangladesh. And aamarPay is doing excellent job. So we want to know more from your side. ISHTIAQUE Bhai. Okay, thank you, Fahad, for giving me the floor, and welcome everyone. Assalamu alaikum. I'm the managing director of aamarPay, which is one of the leading PSO right now serving in the market. And we are into fintech domain for last 7 years. And before that, we have a track record of being a technology company. We can pivoted from information technology company to a fintech company completely 7 years ago. And currently, we are basically working on B2B payments mostly through payment processing and payment disbursement. Like we could approach Wesley. We had a initial talk with Wesley a few days back. We want to work for them to disburse their loan settlement and all this. And even FAHIM could be my merchant as well for with the loan disbursement. So I'm directly going to approach as a merchant because যেরকম যেরকম মানে রাস্তায় জুতো দেখলে সবসময় সেই চিন্তা করে যে ওই জুতো কেন ছিঁড়ে না, ঠিক তেমনি হচ্ছে যে আমি সব জায়গায় আসলে ওই পেমেন্ট কেন প্রসেস হয় না সেটা সবসময় দেখি। এনিওয়ে, আমরা B2B-তে we have been working, and আমরা মোটামুটি একটা ওয়েল এক্সপিরিয়েন্স একটা টিম বিল্ড করেছি। আমরা B2B পেমেন্টসে মোটামুটি এক্সপার্ট। and what new we are doing, we are into super app. We are into super app. We have we have launched a soft launch of a super app called aamarPay super app. It is এক বছর 1.5 বছরের মতো হয়েছে, but we haven't given much drive, but now we started to give. And, so we're into B2C super app drive, and where we are offering utility bill payments, flight booking, mobile recharge, even you can for loan, even we can associate with Wesley or Delivery Tiger, or for any type of loan application as an assisted mode or alternative sales channel. So
These are the things that we basically currently AMARPay is doing, AMARPay is up to, and side by side we have already built another technology company similar to Dana Fintech, which is a credit scoring company, and we also started started working on this, and that is named as the Rainmiti Fintech Solutions Limited, which is a lending and alternative credit scoring company in Bangladesh, and we are trying to cater the market that is unbanked people with for their financial inclusion, including the workers, the wage earners, and some other interest groups, those who are not within the banking coverage. There is a need of 8,500 crore taka credit mark in Bangladesh market at this, which is nearly 1 year old data. It has rose at least 10,000 crore taka right now by this time. So আমাদের যেই পরিমাণ মার্কেট নিড আছে সেইভাবে কিন্তু আমাদের ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো কিন্তু ওই স্মল চাঙ্কের যে যারা কাস্টমার আছে বেসিক্যালি ক্যাটার করতে পারছে না, সেখানে ওয়েজলি ভূমিকা রাখছে, সেখানে শক্তি মানে ভূমিকা রাখছে, সেখানে হচ্ছে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের মধ্যে আমরা পেমেন্ট প্রসেসিং করছি, প্লাস আমরা আবার যদি স্কোরিংটাকেও নিয়ে আসি এবং আমরা সুপার অ্যাপের মাধ্যমেও কিন্তু স্কোরিংটাকে একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজড একটা ডেটা সেটের মধ্যে দিয়ে কনভার্ট করার একটা প্রয়াসে আছি। সো অল টুগেদার আমরা we are trying to build a complete ecosystem so that a merchant whoever comes or a customer whoever comes doesn't need to go out for any kind of feature and facilities. So this is how basically AMARPay is now evolving ourselves. Thank you, ISHTIAQUE bhai. With note, we will see our AV of AMARPay. We are coming after 1 minute break. অনলাইন বিজনেসে মার্চেন্টদের ফাস্ট এবং সিমলেস ট্রানজ্যাকশনের জন্য প্রয়োজন একটি স্ট্রং পেমেন্ট গেটওয়ে যা সিকিউর পেমেন্ট কালেক্টিং এবং সেলস প্রফিট ট্র্যাকিং এ সাহায্য করবে। তাই টাইম সেভিং এর পাশাপাশি রিয়েল টাইম কাস্টমার এনগেজমেন্ট এবং পেমেন্ট সিকিউরিটি এনশিওর করতে AMARPay আপনার অনলাইন ব্যবসার জন্য বেস্ট সলিউশন। AMARPay বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীকৃত পিএসও, যা একটি সেফ, ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং রিলায়েবল পেমেন্ট সলিউশন। এখানে মার্চেন্ট একটি প্ল্যাটফর্ম থেকেই তার সকল কাস্টমারদের পেমেন্ট ভিউ এন্ড ম্যানেজের পাশাপাশি মাল্টিপল পেমেন্ট অপশনের সুবিধা পাচ্ছে। আমাদের ফিচার্সগুলোর মধ্যে রয়েছে কাস্টম ইনভয়েস জেনারেটর, সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলের মাধ্যমে ইনভয়েস লিংক শেয়ার করে পেমেন্ট গ্রহণ, ইজি পেমেন্ট ইন্টিগ্রেশন প্লাগইন এন্ড এপিআই কানেকশন, এবং প্রতিটি ট্রানজ্যাকশনের সাথে থাকছে ইমেল ও এসএমএস নোটিফিকেশনের সুবিধা। এছাড়াও চার্জব্যাক প্রিভেনশন থেকে শুরু করে ফ্রড ম্যানেজমেন্ট এবং ইএমআই এর ফ্যাসিলিটিস থাকছেই। তাই একটা স্ট্রং ব্যাক অফিস সিস্টেম এন্ড 3 লেয়ার সিকিউরিটির মাধ্যমে যে কোনো অনলাইন বিজনেসের জন্য AMARPay পেমেন্ট গেটওয়ে হতে পারে আপনার পেমেন্ট কালেকশনের একটি নিরাপদ সমাধান। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.amarpay.com। So yes, this is what AMARPay is all about. আমরা এখন চলে যাচ্ছি ফাহিম ভাইয়ের কাছে, ফাহিম মাশরুর ভাই, to know more about his experience on this fintech sector and what are the opportunities and challenges that we might face in coming days. Over to you, Fahim bhai. Thank you, Fahad. Frankly, I would say that I'm quite new in this fintech space because I started my career in internet industry, but fintech is a space where probably not lot of things were there even 10 years. Whatever kind of fintech innovations we are actually having or seeing, they mainly started, I would say, in last 5 to 10 years. So I think fintech is a natural progression where a lot of the internet technology companies, whether it is an e-commerce or whether it is any kind of consumer tech or even kind of some logistic companies, they're also kind of getting very much kind of engaged into some kind of fintech aspect. That's why we know that a lot of kind of even like ride-sharing platforms app are now actually being used as a kind of payment app and like those things. Even we know that Google, which actually came as a kind of search engine, they are now very much into fintech like Google Pay,
and we also know about the WhatsApp also having its own WhatsApp Pay type of thing. So like fintech probably it is getting a little bit kind of cross-cutting across different kind of technology platforms. So I think that's why all of the technology players need to get this, like a little bit knowledgeable on the fintech, what is going on around. So from my perspective, we are much more into the payment and lending, because I think uh, like if I broadly, like even in Bangladesh context, if we broadly define few of these spaces, we will have mainly, of course, the first one being the payment, where a lot of things have actually happened. Another is basically say other things like insure tech and other things. Those are very much kind of fintech areas. But I think one of the most untouched area or unserved area is basically digital lending. So we are very much in the digital lending thing. What like uh, Sarwar was saying about our own company, about Delivery Tiger and some of the other platform that we work in into e-commerce and other things. We are very much in the kind of digital lending space. In fact, the Wesley model is some kind of digital lending thing. So, being a kind of job site, we run BD jobs as a lot of you know. So, we are also getting into some kind of fintech where our kind of employers or the uh, uh, employees connected with these employers can actually get access to short-term funding, uh, like payment before their kind of salary disbursement, that type of thing. So I think though we know that a lot of things have actually happened in payment space, particularly with MFS and all other things, where almost kind of we have got over 150 million e-wallet in the country, very high kind of usage of e-wallet, I would say. But there has not been that many uh, like fintech solution with regard to lending space. So, but if we look around across the world, particularly in Southeast Asia or even Europe or some other kind of hot areas like Latin America or even Africa, lot of lending activities are actually getting a lot of traction. Now, lending can be two way lending, mainly like in lending space. Much more kind of popular is consumer lending or something like what we call BNPL, buy now pay later type of thing. Those are actually getting much more attention of late. Though we know that there are, particularly last 3 to 4 months or probably last in this year, there are a lot of kind of issues about a lot of BNPL companies having some tough time. Their valuation almost kind of dropped 80-90%. So I think the consumer lending is a very tricky area, and there are high level of risk exposure into that thing. So in Bangladesh, I know few of the companies are also kind of getting into BNPL area. So it will be interesting to know how they actually can address the problem of uh, Right. like uh, high level of risk, and also a high level of non-performing loan thing. Uh, from our perspective, we are much more into the MSME lending space because, as you know, we run the marketplace platform, also the logistic platform, and we actually work with thousands of small sellers, thousands of small merchants who don't have access to formal bank lending. So that's why we are actually like building some kind of like platform where these small merchants, some of them may not, most of them don't even have any trade license type of thing. So we are actually connecting these kind of informal, unorganized small merchant to formal lenders, like it can be banks or MFIs or non-bank financial institutions. So we want to make a kind of platform or matchmaking platform where small informal SME lender like borrowers can actually get connected with the formal lenders. So I think there can be a lot of
innovative products around this MSME space, because all of us know that even Bangladesh Bank or government are actually pushing everyone to disburse loans to this MSME segment, who actually create a lot of employment, and also they are the growth engine. So I think there is a social and economic problem that this fintech, the lending-based fintech companies can actually solve and really contribute in the national progress and national development. So I will stop here. Yeah, thank you, Fahim Bhai, for your overview on this sector. Now I'll move to Mr. Fahmy, Sajjad Islam Fahmy. Fahmy Bhai, I want to know more about Buy Now BIZ and like why you have introduced this kind of thing in this Bangladeshi market, and what are the response you are getting from this market. Thank you. Thank you, and thank you, Inspire Bangladesh, and thank you. The point is basically Buy Now BIZ is basically all we have already discussed about the fintech, and fintech is basically included with anything. So we have decided to create a basically unbanked population purpose, like those are unbanked population and also like SME business owner যারা আছে তাদের জন্য একটা combined solution create করা। তো এইটা করতে গিয়ে আমরা যেটা করেছি, আমরা একটা তিনটা সলিউশন এক জায়গায় নিয়ে আসছি, যেটা হচ্ছিল মানে একটা কাস্টমার those doesn't have like trade license or anything, but he's interested to do business through Facebook page or like through any social media. So what we gave like তারা তো আর আপনার পেমেন্ট গেটওয়েটা পাবে না, হয়তো এখন ইউজ করছে MFS দিয়ে ইউজ করে, তারপর পেমেন্টটা সে কালেক্ট করে। সো এটাকে আবার আমরা একটা স্ট্রাকচারাল পোর্টফোলিও দিতে চাই। সো আদার দেন যে এই স্ট্রাকচারাল পোর্টফোলিওটা যদি না থাকে, তখন সে আসলে কোনো একটা ব্যাংকে গিয়ে ফার্দার তার বিজনেস স্কেল করার জন্য কোনো লোন ফান্ডিং হয়তো পায় না। দো ইটস এ স্মল লোন যদিও হয়, বাট ব্যাংকগুলো তো এটা প্রফেশনালি তারা এটা একসেপ্ট করে না। So what we make, we create a link, একটা লিঙ্ক যেটার ভিতরে জাস্ট আ সিম্পল ডেসক্রিপশন দিতে হয়, অ্যান্ড দেন প্রাইসটা দিতে হয়, অ্যান্ড দেন হচ্ছে হলো আমার স্টক কতগুলো আছে অ্যাজ অ্যাকর্ডিং টু রুলস অফ বাংলাদেশ কমার্স মিনিস্ট্রি। সো স্টকটা দিয়ে এইটা একটা লিঙ্কটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়েট হওয়ার পরে ইউ ক্যান সেন্ড দিস লিঙ্ক টু এনি সোশ্যাল মিডিয়া। অ্যান্ড হোয়াট ইট হ্যাপেন, লাইক যে কোনো কেউ যখন ওই লিঙ্কে ক্লিক করবে, তার টোটাল প্রাইসিংটা, সে জার্নিটা স্টার্ট করে লিঙ্কে ক্লিক করার পরে they will get inform the entire information, customer information গুলো থাকে, ইনফরমেশন অনুযায়ী তার ডেলিভারি অ্যাড্রেসটাও থাকে, অ্যান্ড এই ডেলিভারি অ্যাড্রেসটা নিয়ে সে এটাকে আবার অ্যাকসেপ্ট করে দিল। পেমেন্টের বেলায় আমরা যেটা করেছি, উই হ্যাভ ইনকর্পোরেটেড উইথ মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক। সো হোয়াট ইট হ্যাপেন, লাইক আমরা মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের সঙ্গে ইনকর্পোরেশনে যাওয়াতে যেটা হয়েছে, আমরা দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম Buy Now BIZ is basically creating a escrow solution, which is absolutely bank to us. And also like we have providing bank-to-bank delivery, bank-to-bank payment solution. That means যেটা আমরা এখন একটা ব্যাংকের অ্যাপ থেকে করতে পারি, সেটা আমরা পেমেন্টের বেলায় এখান থেকে করতে পারবো। মানে একটা অনলাইন পারচেজের বেলায় আমাদের এই লিঙ্কের থ্রুতে যে পারচেজ করবে, সে ব্যাংক-টু-ব্যাংক পেমেন্টও করতে পারবে। অ্যান্ড আনাদার থিং ইজ বেসিকলি আমরা যেটা করেছি সেটা হলো মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের যে এসকোটা থাকছে, আর নর্মাল ব্যাংকিং তো থাকছে, ভিসা মাস্টার দিয়ে থাকছে। সো এটাতে হচ্ছে কি, এই কাস্টমারের যে টোটাল সেলিং জার্নিটাই তার একদম একটা জায়গায় পোর্টফোলিও করে থাকে। আমরা একটা ড্যাশবোর্ডও দিয়ে দিই, অ্যান্ড দেন যেটা হয়, একটা ফাইনাল ক্লিকের পরে কাস্টমার এন্ডে এটা চলে আসে হচ্ছিল আপনার সেলার এন্ডে। তো সেলার উইল গেট দ্য অটোমেটিক্যালি একটা নোটিফিকেশন আসে। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছিল, আমরা এখানে সেলারকে তার জার্নিটা, যেমন একটা স্মল এন্টারপ্রেনিয়র, ওর তো আসলে এত কিছু ম্যানেজ করা টাফ, সে কুরিয়ার কোম্পানিকে ফোন দিবে, বা সে ব্যাংকের সঙ্গে ডিল করবে, বা পেমেন্ট গেটওয়ে নিয়ে কথা বলবে। সো এগুলো যদি না করা লাগে, আমরা সেলার এন্ডে যেটা করেছি, সেলারের জন্য উই প্রিপেয়ার বেসিকলি দ্য ডেলিভারি অ্যাগ্রিগেটর মডেল। দ্যাট মিনস ইউ ক্যান সিলেক্ট লাইক বেসড অন দ্য কাস্টমার চয়েস, কাস্টমার ইফ দে ওয়ান্ট লাইক আমি সিওডি নিতে চাই, সে সিওডি ক্লিক করলো, আমার প্রোডাক্টটা অটোমেটিক্যালি এই অর্ডারটা সেলারের কাছে আসার পরে সেলার এই প্রোডাক্টটা আমাদের 2-3 জনের সঙ্গে, আমরা 3টা কুরিয়ার কোম্পানির সঙ্গে অলরেডি আমরা ইন্টিগ্রেটেড করেছি। জাস্ট 3টা সিম্পল ক্লিক করে সে ডেলিভারি কোম্পানি সিলেক্ট করে সেলার এটাকে পাঠিয়ে দিলে, এটা অটোমেটিক্যালি ফরওয়ার্ড টু বেসিক্যালি কুরিয়ার কোম্পানি, দেন কুরিয়ার কোম্পানি গো পিক আপ অ্যান্ড ডু দ্য ডেলিভারি। সো এখানে 3টা ক্যাচ পয়েন্ট হচ্ছিল, আমরা পেমেন্টটাকে, তার ফাইনালটাকে আমি একদমই স্ট্রাকচার ওয়েতে দিচ্ছি। 2 হচ্ছিল সিওডিটা যে করি আমরা, এই সিওডিটাকেও আমরা আমাদের রিপোর্টিং সিস্টেমে নিয়ে আসছি। দ্যাট মিনস সিওডিতে কেউ পারচেস করলেও
সেটাকেও আমি আমার স্টেটমেন্টে দেখাতে পারবো যে এই সার্টেন অ্যামাউন্টটা সিওডি থেকে আসছে, আর এইটা প্রত্যেকটা অর্ডার ওয়াইজ দেখা যাবে। থার্ড হচ্ছে হলো আমরা ডেলিভারির জন্য এখন অনেকেই আমরা আসলে আমাদের বাংলাদেশে আমরা বলবো যে যদি বলি ইনভেস্টমেন্টের দিক থেকে, যেটা সাজিদ ভাই বললেন, মোস্টলি আসছে হলো আসলে কুরিয়ার কোম্পানিগুলোতে, লজিস্টিক কোম্পানিগুলোতে আসছে এই ফান্ড। সো ওনাদের সঙ্গে আমরা যেটা করেছি, আমরা কয়েকটা ইনকর্পোরেট করেছি, করার কারণে আমাদের দেশে মোস্টলি ই কমার্সে যারা ব্যবসা করে বা ফেসবুকে যারা ব্যবসা করে বা এসএমইতে ব্যবসা করে যারা, কেউ এক একজন এক একটা রকম ডেলিভারি কোম্পানি ইউজ করে, আবার কেউ কেউ আছে যে 2-3টা কোম্পানি ইউজ করে। সো এই 2-3টা কোম্পানি তার যাতে ঝামেলা না হয়, সে আমাদের থ্রুতে দে ক্যান সিলেক্ট এনিওয়ান বেসড অন দ্য কাস্টমার, দেন তারপর ওকে সিলেক্ট করে সে ডেলিভারি দিয়ে দিতে পারে। So this is what basically we are now solving for our society and for our SME customers. Excellent, Fahmy bhai, amazing. চলে যাব নূর ভাইয়ের কাছে, যে কি ধরনের অপরচুনিটিস আপনারা দেখছেন বাংলাদেশ মার্কেটে as you have newly joined in Wagely. So what are the opportunities you guys are going to explore in coming days? So I think from an earned wage access perspective, we have seen a great potential. I mean, the company in Bangladesh, there has been operating for a year now. But যদি আসলে একদম ফিল্ডে strongly presence হয়েছে হচ্ছে 8-9 মাস ধরে. But so far we have some of the biggest RMG factories that we are working with, and we have a base of almost 100,000 customers plus, whom we are serving with earned wage access. But I mean, the traction is really good. People, the employers are accepting the fact that yes, this manages the this financial stress of the workers. This manages the productivity issue, as well as mostly, I mean, majorly in the RMG sector or the low wage earning sector, one of the biggest challenges that people leave the company very easily. Now, this is a solution that can actually help retain the customers, and the turnover gets less. And due to the turnover getting less, it's actually save a lot of cost, if not directly, but indirect costs. That's one angle to it. We have seen a lot of tractions from the consumer side also. They want to try the product. There are almost 40 to 50% of the workers who are actually regularly transacting through us. But on the softer side, I think we have seen a lot of great stories, which actually, I mean, something that excites me. Let's say we have seen that there are female RMG workers whose probably the family members knows her payday, and during her payday, they actually takes her to the bank or the ATM card or to the wallet, whichever the channel is, and basically they take away all the salaries from her, right? So she earns, she works, but she don't really have the authority to use the fund or the access. It's been taken away salary day. Due to this earned wage access, they can basically take earned access on the mid of their month for whatever they have earned, and have some control of the fund and not give fully from out of hand. Similar stories, like someone had had an accident, they were at the hospital, and they needed a fund, right? So they called to the factory manager, and the factory manager through Wagely actually managed whatever the wage access that they had. So those kind of instant access and the stories that comes along and the way people are getting benefited out of it is really great. And apart from that, I think we are also simultaneously working with some of the big development institutions like UNCDFC, etc., where we are trying to get informations and figure out how we can better design and serve products for ensuring the financial literacy and the financial well-being. So a lot of the things happening. We are also learning, excited. Amazing. And there's a long way to go. And congratulations on joining Wagely. This is your first, I guess, the public interaction, being the managing director of Wagely, right? Absolutely. Thank you, and I'm humble for this opportunity, Fahad. Wishing you all the best. Now I'll move to Mr. ISHTIAQUE SARWAR. ISHTIAQUE bhai, are you here? Yes. All right. So what are the opportunities and challenges for companies like aamarPay in Bangladesh, and what are the policy level decisions or like change you are looking for, so that
through this we can reach out to the right people or right authority? ফার্স্টেই বললে আসলে বলবো যে আমি কমপ্লেন করতেছি, আমি সরি, ডোন্ট ওয়ান্ট টু কমপ্লেন, বাট আমাদের বেসিক্যালি প্রথমে যেটা দরকার হচ্ছে যে মানে আমি যদি আমাদের পিএসওদের কথা বলি, আমাদের রেগুলেটররা বা আমাদের কমার্স মিনিস্ট্রি বা আমাদের যারা ডিসিশন মেকার আছে বা পলিসি মেকার আছে, তারা একটু অ্যাটলিস্ট কোনো পলিসি বানানোর আগে অ্যাটলিস্ট একটা বার হচ্ছে যারা ইন্ডাস্ট্রি স্টেক হোল্ডার তাদেরকে বেসিক্যালি এঙ্গেজ করে একটা ডুয়েবল কোনো সলিউশন বিল্ড করা উচিত। মানে মেবি আই ক্যান মেক ইউ মোর ক্লারিফাইড উইথ দ্য টার্ম কল্ড escrow policy. This policy has devastatedly destroyed the business of PSO in the market, and the PSOs are now more engaged in law enforcing agency issues rather than doing their own business. আমরা নিজেদের সরকার তো নিজেদের দেখতেছি না, আমরা এখন we are in suspect list by the regulators, and we are a suspect list by the CID, DB, NSI, DGFI, বাকি শুধু SSF। হ্যাঁ, এই আজকে এখানে কালকে এখানে এভাবে আমরা শুধু দৌড়াদৌড়ি করতেছি। জাস্ট আমাদেরকে একটা escrow পলিসির মতো একটা শেডি আনক্লিয়ার একটা পলিসি আমাদের উপর চাপাই দেওয়া হয়েছে। চাপাই দিয়ে বলা যায় আমাদেরকে মিনিমাম 2 থেকে 5 বছর পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে পিএসও গুলোকে, আর এই কমার্স ইন্ডাস্ট্রিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। আমি যদি এই সামিটের মাধ্যমে যদি ওপেন প্ল্যাটফর্মে যদি ইফ ইট ইজ আই নো ইটস গেটিং রেকর্ডেড এবং হয়তো রেগুলেটর দেখতেছে, আই এম সরি, বাট আমরা সব পিএসওরা উই আর ভেরি মাচ সাফারার অ্যান্ড ভেরি ব্যাডলি এফেক্টেড। হ্যাঁ, মেন্টালি, ফাইন্যান্সিয়ালি, business reputation, everything is under stake. মানে আমরা we are in down firing squad basically. আমাদেরকে ফায়ার করতেছে কাস্টমাররা, আমাদেরকে ফায়ার করতেছে ল এনফোর্সিং এজেন্সি। we became as like আমরা দাগে আসামি হয়ে গেছে অনেকটা। এখন কেউ বলে কেউ বলে না। আমার যে নিয়ারেস্ট কম্পিটিটর, দে আর সাফারিং, উই আর সাফারিং। আমার পরে যে সেও সাফার করতেছে, কেউ বলতেছে না, আমিও বলতেছি না, আমিও কোথাও বলি না, কিন্তু আমাদের কথাগুলো শোনার মতো বেসিক্যালি মনে হচ্ছে আমাদের শোনার কথা মতো কেউ নাই। না আমাদের মিনিস্ট্রি অফ কমার্স শুনে, না আমাদের রেগুলেটর শুনে। আর আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে আমাদের রেগুলেটররা যেসব পলিসিগুলো মেক করে, যেমন আমরা পিএসওরা বেসিক্যালি অনলাইন পেমেন্টের জন্য এন্টাইটেল, বাট আমরা উই সাপোজ টু এন্টাইটেল ফর অফলাইন পেমেন্ট অ্যাজ ওয়েল। কিউআর পেমেন্টের জন্য আমাদের আরেকটা লাইসেন্সিং এর আসলে দরকার নেই। অ্যান্ড আই টক অ্যাবাউট দিস ইন পাবলিক ফোরাম এভরিওয়্যার। আরেকটা লাইসেন্সিং ক্রিয়েট করা মানে হচ্ছে আবার কিছু হ্যাসেল বা এর মধ্যে একটা মিনিমাম কমপ্লায়েন্স মিট করলেই কিন্তু আরেকটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া উচিত। কিন্তু ডিফিকাল্টিজ গুলো ক্রিয়েট করে মার্কেটে যাতে সবাই আসতে না পারে, সেটার জন্য ডিফারেন্ট ব্যারিয়ার ক্রিয়েট করে পলিসি মেক করার চেয়ে মার্কেটটাকে যদি কম্পিটিটিভ করতে হয় তাহলে কিন্তু অ্যাটলিস্ট এলিজিবল কোম্পানিগুলোকে আসতে দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, আমি তো চাচ্ছি না যে সবাই আসুক ফিনটেকে, কিন্তু যারা আসবে তারা যেন এলিজিবল হয়, তারা যেন অ্যাটলিস্ট ব্যবসা করার একটা মাইন্ডসেট নিয়ে আসে, তারা যেন আরেকজনকে ল্যাং মেরে উপরে ওঠার চিন্তা না করে। সবাই মিলে বেসিক্যালি কাজ করলে আসলে আমরা ইন্ডাস্ট্রি থেকে অটোমেটিকলি গ্রো করতে পারবো। তো আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, রেগুলেশন, পলিসিজ এবং হচ্ছে যে আমাদের মার্কেট রেডিনেস এবং আমাদের মার্কেটের যে ভাইবটা, যে ই কমার্সের যে স্ক্যামটা হওয়ার পরে যে একটা ড্রাস্টিকলি আমরা চলে গেছি, সেটাকে পুল ব্যাক করার জন্য বেসিক্যালি কোনো ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হচ্ছে না, না ফ্রম এনি ট্রেড বডি, নো। আমরা শুধু বেসিক্যালি বড় বড় প্রোগ্রাম ইনগ্রেট করতেছি, আমরা হচ্ছে যে অনেক কিছু করতেছি, হচ্ছে কিন্তু আসলে কিন্তু অ্যাকচুয়াল কাজটা হচ্ছে না। সেটা হচ্ছে যে এই যে ট্রাস্ট ফ্যাক্টরটা চলে গেছে অন ই কমার্স, অন অনলাইন পেমেন্ট, সেটাকে ব্যাক করানোর জন্য কিন্তু ওই যে 1980-85 এর দিকে যে 3 চামচ এটা দিলে, ঘোটা দিলে হচ্ছে যে আমাদের ওর স্যালাইন হয়ে যেত, সেরকম কিছু একটা জিনিস আসলে কিন্তু দরকার। যে আমরা যদি বলতেছি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন চাই, আমরা ক্যাশলেস সোসাইটি চাই, কিন্তু সেটার জন্য বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু টেক সাম মেজার্স। সো মেজার্স হ্যাজ টু বি ভেরি মাচ ক্লিয়ার কাট, যে আমাদের পলিসি হ্যাজ টু বি ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এন্ড সিম্পল এন্ড বিজনেস ফ্রেন্ডলি। আমরা অ্যাজ এ কান্ট্রি, লাইক যেমন
বাইনাও কিন্তু হচ্ছে যে আনব্যাংক এবং হচ্ছে যে এদেরকে মানে আপনার ক্যাটার করছে, যারা এফ কমার্স দিকে ক্যাটার করছে। এখন এই এফ কমার্সের একটা বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে না। এখন এদেরকে তাহলে কিভাবে ক্যাটার করা যায়? পিআর অ্যাকাউন্ট। এখন পিআর অ্যাকাউন্টটা করা হয়েছে শুধু এমএফএস পিএসপির জন্য, তাহলে পিএসওটা কি দোষ করলো? পিএসওটা কেন পাবে না? এই আনক্লিয়ার এই যে পলিসিগুলোর কারণে আমরা বেসিক্যালি সাফার করছি। আমি যে ওই জায়গায় ক্যাটার করতে পারি, আমাকে ইন্টেনশনালি আমাদেরকে সাইড করে দেওয়া হলো। বিনিময় প্ল্যাটফর্মটা করা হলো, বিনিময় প্ল্যাটফর্মটা শুধু এমএফএস আর পিএসপি তে সার্ভ ইন্টারেস্ট করবে, কিন্তু এখানে আসলে পিএসও দের একটা ভূমিকা ছিল, টেকনিক্যালি আমাদেরকে ওখানেও মানে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। তো এই যে জায়গাগুলো আছে এগুলো নিয়ে কথা বলতে হবে। I'm not complaining, but I'm just talking about the challenges. আমরা ব্যবসাগুলো করতে চাই, আমরা আমাদেরকে কাজ করার সুযোগ না দিলে কিন্তু আমরা কিন্তু করে দেখাতে পারবো না। কেউ করে দেখাতে পারবে, কেউ ফেল করবে। যে ফেল করবে সে দরকার হলে তার ডাইমেনশন চেঞ্জ করবে বা ডোমেন চেঞ্জ করবে, সে অন্য সেগমেন্টে যাবে। কিন্তু পলিসিগত বিষয়গুলোতে বিজনেস রেডিনেস, আমি সিঙ্গাপুরেও গেলাম, সিঙ্গাপুরের মনিটারি অথরিটি অফ সিঙ্গাপুরের এর অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখলাম, আমাদের রেগুলেটরদেরও দেখলাম। আমাদের রেগুলেটররা অলমোস্ট থিঙ্ক লাইক সেম, কিন্তু বিজনেস রেডিনেসটা কিন্তু রেগুলেটর ঠিক করে না, ঠিক করে কিন্তু অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং আদার্স। আমাদের একটা ট্রেড লাইসেন্স পেতে কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট মানে পোহাতে হয়। আমাদের কোনো ডিবিআইডি যে জিনিসটাকে বলা হয়েছে, ডিবিআইডিটি কিন্তু এখন পর্যন্ত আসলে কমপ্লিটলি ভায়াবলি রেডি হয়নি, কিন্তু আমরা এটাকে ইম্পোজ করে দেওয়া শুরু করেছি। আমাদের নিয়ারেস্ট কম্পিটিটররা করছে, আমরাও করছি, যে আমরা ইউ নিড টু হ্যাভ এ ডিবিআইডি। বা ডিবিআইডি কিন্তু নিজেরাই কিন্তু কমপ্লিট একটা ট্যাঞ্জিবলস বা আপনার একটা ওয়ার্কিং সলিউশন কিন্তু হয়ে এখনো আসেনি। সো আমাদের এখন যে ক্রাইসিস গুলো আছে, লাইক bringing back the trust level of the customers, we are not focusing on that, but we are more into financial inclusion. We want financial inclusion, we want to establish a cashless society, and but to do all these things you need to have a very good business friendly regulatory guidelines. Right. Thank you, ইশতিয়াক ভাই। আমরা চলে যাচ্ছি আবার ফাহিম ভাইয়ের কাছে। ফাহিম ভাই ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন অনেক বছর যাবত, সো ফাহিম ভাইয়ের যদি একটা রিপ্লাই পাওয়া যেত বেসড অন হিজ রিঅ্যাকশন অন দিস পার্টিকুলার সেগমেন্ট। ফাহিম ভাই, মানে পার্টিকুলার সেগমেন্ট বলতে রিগার্ডিং the regulation and other issues. Right. না, আমার মনে হয় যেটা সারওয়ার বললো, I also echo with him that আমাদের আসলে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কটা আরো বেশি ইনক্লুসিভ হওয়া উচিত। এখানে আসলে কোনোভাবেই যাতে কিছু কোম্পানিকে তাদের বিজনেস প্রোটেক্ট করার ব্যাপারটাই মুখ্য না হয়ে দাঁড়ায়। অফকোর্স উই অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ফিনটেক ইজ এ ভেরি হাই ইনভেস্টমেন্ট বিজনেস। মার্চেন্ট অ্যাকুইজিশন যেরকম প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট লাগে, কাস্টমার অ্যাকুইজিশন করতেও প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট লাগে, and we are very proud of a few of the largest payment companies in the country. তারা বাংলাদেশে আসলে একটা বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করেছে। But at the same time, I think for a healthy ecosystem, there needs to be more players who can be invited, এবং যাতে মানে এই জিনিসটাকে আরো বেশি ত্বরান্বিত করা যায়। We are very happy that দেরিতে হলো বিনিময়ে যে সার্ভিসটা হয়েছে, ইন্টারঅপারেবিলিটি, which is a good thing, যেটাকে আমরা মনে করি যে আসলে it was designed, or সারা অন্যান্য কান্ট্রিতে যেরকম করে ইন্ডিয়াতে যেভাবে ইউপিআই যখন আসলো, ইউপিআই কিন্তু অনেক নতুন নতুন ফিনটেক কোম্পানিকে মানে অপরচুনিটি তৈরি করলো। ইউপিআই হওয়ার পরেও কিন্তু বেশ কয়েকটা কোম্পানি তৈরি হলো, লাইক ভারত পে বা ফোন পে মতো অনেক কোম্পানি। তো ইভেন গুগল পে এর মতো কোম্পানি কিন্তু ইউপিআই এর উপর ভিত্তি করেই চলছে। এর আগে কিন্তু শুধুমাত্র পেটিএম ছিল ইন্ডিয়ার পেমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে, আর এরপরে কিন্তু অনেক কোম্পানি আসলো যারা আসলে দে কেম আপ উইথ ইনোভেশন, কাস্টমার সার্ভিস, নিউ প্রোডাক্টস এন্ড থিংস। বাংলাদেশেও আমাদের কাছে মনে হয় যে বিনিময়ের এরকম একটা অপরচুনিটি আছে, বাট সো ফার I have also like commented on this thing in media that I think that বিনিময়কে আরো বেশি পপুলার করার চেষ্টা করতে হবে। বর্তমানে যেই পলিসিটা আছে ইন টার্মস অফ যে কেউ যদি একটা মোবাইল অপারেটর থেকে আরেকটা অপারেটরে টাকা পাঠাতে চায়, দ্যাট কাস্টমার হ্যাজ টু পে অ্যাডিশনাল
0.5%, হ্যাঁ, মানে 1,000 টাকা যদি কাউকে পাঠাতে চায় আমার একটা প্ল্যাটফর্ম থেকে আরেকটা প্ল্যাটফর্মে, তখন আই হ্যাভ টু গিভ এক্সট্রা 5 টাকা। তো এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় একটা ব্যারিয়ার। তো উই শুড অ্যাকচুয়ালি রিথিঙ্ক। অ্যান্ড অলসো লাইক ইন্ডিয়াতে যেরকম আছে ইউপিআই এর ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশনটা কিন্তু ওই ব্যাংকই বা ওই পেমেন্ট কোম্পানি ডাইরেক্ট অটোমেটিক করে ফেলে। বাংলাদেশে দেখা যায় যে যে সেন্ডার, মানি সেন্ডার, তাকে রেজিস্ট্রেশন করতে লাগবে, যে মানির টাকা পাবে তাকেও রেজিস্ট্রেশন করতে লাগবে। তো আমাদের যেহেতু ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসিটা অত বেশি না আমাদের রুরাল লেভেলে, তো সেই জায়গায় এটাও একটা ফ্রিকশন হিসাবে কাজ করবে। তো আমার কাছে মনে হয় যে দেয়ার আর লট অফ থিংস, এবং পার্টিকুলারলি মানে পেমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আরো অনেক বেশি নতুন প্লেয়ার আসা উচিত। লেন্ডিং এও আসলে যদিও কোনো রেস্ট্রিকশন নাই, বাট লেন্ডিং এর ক্ষেত্রে আসলে সবচেয়ে বড় রোল প্লে করতে হবে আমাদের ব্যাংকস গুলোকে, হ্যাঁ, ব্যাংকস এন্ড এনবিএফআই গুলিকে। আমরা জানি যে আমাদের ব্যাংকস এন্ড এনবিএফআই আর ভেরি মাচ কাইন্ড অফ মানে I would not say only risk averse, but very much kind of conventional. তারা তাদের যাবতীয় ব্যবসায়ী করছে আসলে কর্পোরেট বা বিগ এন্টারপ্রাইজকে কেন্দ্র করে। বাট এই ক্ষেত্রে নতুন সেগমেন্ট, পার্টিকুলারলি এমএসএমই সেগমেন্ট, যেটা বাংলাদেশে আসলে একটু আগে বলছিলাম লার্জেস্ট এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েটার, তারা কিন্তু আসলে সেখানে কাজ করছে না ওভাবে। হ্যাঁ, আমি যে গতকাল একটা রিপোর্ট বের হয়েছে যে বাংলাদেশের এজেন্ট ব্যাংকিং ইজ এ ভেরি হ্যাজ ডান ফেনোমেনালি ওয়েল ইন লাস্ট ফিউ ইয়ার্স, বাট এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কিন্তু ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র ডিপোজিট নিচ্ছে, মানে গ্রামে গঞ্জে থেকে ডিপোজিট নিচ্ছে, ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ডিপোজিট নিচ্ছে, কিন্তু দে আর নট অ্যাকচুয়ালি লেন্ডিং টু দোজ। দেখা যাচ্ছে সারা দেশ থেকে এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ডিপোজিট এনে সেটা শহরের কিছু বড় বড় এন্টারপ্রাইজ দেখে লোন দেওয়া হচ্ছে, যেক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাই রেট অফ ডিফল্ট হচ্ছে। তো ওভারঅল আমার কাছে মনে হয় উই নিড লট অফ রিফর্মস, যেখানে আসলে আমাদের যে মেইন ইকোনমির যে মেইন চালিকা শক্তি, পার্টিকুলারলি এমএসএমই বা এসএমই, ওদেরকে কি করে ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের অ্যাক্সেস দেওয়া যায়, ব্যাংকিং সার্ভিস বা ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যাতে লিমিটেড না থাকে শুধুমাত্র আরবান মেট্রো সেন্ট্রিক বিগ এন্টারপ্রাইজ, এটা যাতে আসলে ইনফর্মাল ভেরি স্মল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজকে যায়। এই মার্কেটটা কিন্তু আবার সার্ভ করছে আমাদের এমএফআই আর এনজিওরা। যেমন গতকালও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর একটা কথা বলেছে যে এনজিওরাস আর অ্যাকচুয়ালি লাইক এমএফআইস আর চার্জিং টু হাই, which is true, but they can actually charge high because no banks are actually offering any service. So but when banks actually can come up with service, automatically market will drive down the interest rate. তো সেই জায়গায় আমার কাছে মনে হয় অনেক রেগুলেটরি ইস্যু আছে, এবং আই উড অলসো থিঙ্ক দ্যাট যে একটা বড় রেগুলেটরি ব্যারিয়ার আছে যে ব্যাংকগুলো ক্যানট চার্জ মোর দ্যান 9% ফর লেন্ডিং, দিস শুড অলসো বি মার্কেট ড্রিভেন। আমরা জানি যে IMF অলসো রিসেন্টলি হ্যাজ সাজেস্টেড দ্যাট সো lending cap should be removed, it should be market driven, এবং সেখানে হয়তো এমএসএমইদের ক্ষেত্রে লেন্ডিং করার ক্ষেত্রে হয়তো অনেক সুপারভিশন লাগে, যেখানে আসলে ফিনটেক কোম্পানিগুলো ক্যান গেট মাচ মোর এঙ্গেজড। সো ব্যাংকস অ্যান্ড ফিনটেক কোম্পানি, if they join hands, they can jointly develop new products and serve the unserved market. That's it. Right. Thank you, Fahim bhai. একটা কোয়েশ্চেন ছিল ফাহমি ভাইয়ের কাছে। কোয়েশ্চেনটা করেছে মিস্টার ডালটন জহির। ওনার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছিল এরকম: হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ফিচার্স of buy now pay later and what is the challenges to move next level? Fahmi bhai jodi answer ta dito. Thanks. Our best feature is basically buy now biz. Account porjonto is basically 360-degree solution for a newcomers. In like আমি বলবো যে 10,000 20,000 টাকা দিয়েও যারা একটা পেজ খুলে ব্যবসা করে তাদের কিছুই লাগবে না, just to contact with us and they will start doing business from day tomorrow. So we are basically trying to penetrate basically the seller to concentrate on a sell and increase their marketing abilities and thinking more productive quality products and others concentration, and rest of all operations issues we want to reduce basically. So it is a 360 automated solution. That's what. Thank you. আমরা একবার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ক্লোজিং নোটে আমি চাচ্ছি নূর ভাইয়ের থেকে যে সামনে কি ধরনের ইনোভেশন নিয়ে ওয়েজলি আসছে, এটা যদি আপনি বলেন। আমরা শেষ করবো ইশতিয়াক ভাইকে দিয়ে। নূর ভাই জি।
Sure. No, I think it's not only about Wedgley, as Fahim Bhai said, and from the others. I think we have a traditional banking system. We have a good payment solution in between. Of course, there are still challenges in terms of licenses, regulatory supervision, and all. But we have the infrastructure built and ready, right? But it's like the payment solution and the fintech has already handshaked, and there are more scope to work. But we have to connect with the traditional banking industry and really move towards those particular segments like low wage earners, uh, micro enterprises or small enterprises, etc. And I think we can actually turn around the complete financial system and eventually have a better growth for the economy. Right. Thank you, Noor bhai. We're looking forward. শেষ করব ইশতিয়াক ভাইকে দিয়ে on the closing remarks. AMARPay থেকে আমরা সামনে কি ধরনের ইনোভেশন এক্সপেক্ট করছি and what are your expectations from the market? আমরা আমাদের ইনোভেশন গুলো অলরেডি বাইনাও করে ফেলছে কিছুটা, বাইনাও আমাদেরকে বাদ দিয়ে করে ফেলছে, আমার দুঃখ এখানে। সরি এই যে ফাহিম ভাই তো অলরেডি বলেই দিল যে উই উইল বি জয়েন্টলি আমরা আগাইতে হবে, আসলে একা কেউ আগাবে না। এক্স্যাক্টলি। আমি আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমি ওয়েজলি সহ হচ্ছে মানে ফাহিম ভাইয়ের সাথে ইকো করতে যাচ্ছিলাম যে আমাদের লেন্ডিং পার্টটা, যেহেতু আমাদের ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি, ব্যাংকস ক্যানট সার্ভ দ্য মেজর চাঙ্ক অফ দ্য মানে কেক, বেসিক্যালি এসএমই। তো সেখানে লেন্ডিং এর জন্য একটা লাইসেন্সিং থাকা উচিত ছিল, এবং সেই লাইসেন্সিংটা হওয়া উচিত ছিল একটা মানে মডারেট ব্যাংক এবং পার্টনার কোলাবোরেটেড একটা লাইসেন্সিং স্কিম হওয়া উচিত ছিল। ওয়ারেজ কনসিডারিং এখন ইফ আই ওয়ান্ট টু ডু আ লেন্ডিং, আমাকে অপরাধী হিসেবে দাঁড় করে দেখা যে না ইউ ক্যানট ডু দিস, ও ইউ আর ডুইং সামথিং এএমএল। আমাদের এখানে এএমএল এর এত ভয়, এত জুজু, যে আমরা পুরো জিনিসটাকে খুব শেডি এবং গ্রে এরিয়ার ভিতরে রেখে দিয়েছি। লেন্ডিং যে আমরা যখন গত বছর লেন্ডিংটার আমরা যখন আমাদের ঋণনীতি থেকে যখন লেন্ডিং এর প্রথম শুরু করলাম উইথ দ্য চাইনিজ কোম্পানি পার্টনারশিপ, আমরা পুরো জিনিসটাকে যখন দেখলাম যে ইট হ্যাজ বিকাম আ গ্রে এরিয়া, অ্যান্ড তখনও কিন্তু ওয়েজলি কিন্তু মার্কেটে আসে নাই। ওয়েজলি মার্কেটে আসছে তার একটু পরেই আসছে। পুরো জিনিসটাকে কিন্তু একটা চাইলেই কিন্তু জিনিসটাকে শুরুতে নেগেটিভ না করে সেটাকে একটা পজিটিভ স্ট্রাকচারে নিয়ে গিয়ে একটা লাইসেন্সিং বা একটা এনওসি বা একটা পার্টনারিং একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে দেওয়া, যে ঠিক আছে যারা লেন্ডিং করতে চায় তারা যেন একটা ব্যাংকিং পার্টনারের সাথে যেন পার্টনারশিপ করে নেয়, করে নিয়ে যেন তারা যেন লেন্ডিং করতে পারে। লেন্ডিং করতে পারাটা কিন্তু বিং আপনি when you are becoming a বাংলাদেশি কোম্পানি, আপনার কোনো অধিকার, জন্মগত অধিকারের মতো যে আপনার একটা ব্যবসা করার অধিকার আছে। সো আপনি একটা আইডিয়া নিয়ে আসছেন, সেটা ব্যাংক খাবে কি খাবে না সেটা ব্যাংকের বিষয়, কিন্তু আপনি তো অ্যাটলিস্ট অ্যাপ্রোচ করতে পারা উচিত টু দ্য ব্যাংকস, যে আই সে ফর এক্সাম্পল ওয়েজলি, সে ফর এক্সাম্পল BUYNOW বা whoever it is। কিন্তু সেটাকে যখন একটা গ্রে এরিয়ার ভিতরে রাখা হয় তখন কিন্তু আসলে সেখানে ক্রাইমটা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় অনেক বেশি। বাট সেটাকে যদি কমাতে হয় তাহলে সেটার জন্য করতে হবে কি একটা এক্সাক্ট রেগুলেশন দরকার, অথবা একটা ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করানো, যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মতো করে একটা স্ট্রাকচার যেখানে ওয়েজডি, ঋণনীতি এবং আদার প্লেয়াররা যেন ওখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারে, বা এবং এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের জন্য অ্যাকচুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন করতে। আমরা তো মুখে মুখে ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন বলতেছি, আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের কিন্তু এখনো পুরা ওয়ার্ডটাও কভার করতে পারি নাই। কারণ হচ্ছে আমরা আসলে সামনে যতটুকু আগায় পিছনে তার চেয়ে বেশি আগায়, যেটার কারণে বেসিক্যালি এখন আমাদের পেমেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ঝড় বইতেছে, টর্নেডো 250 কিলোমিটার বেগে। কারণ হচ্ছে আমরা সবাই এখন একটা ইয়ের মধ্যে আছি, লুপের ভিতরে পড়ে গিয়েছি ডিউ টু দিস সেই গ্রে এরিয়া বা বাজে একটা পলিসি কারণে, which is a screw. তো এনিওয়ে আমি সেটাতে যাব না, আমি কমপ্লেইন করতে চাই না, আমি চাই যে হচ্ছে যে উই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন দিস। আমরা এরপরে সাস্টেন করে যাচ্ছি, আমরা সবাইকে নিয়ে বেসিক্যালি সাস্টেন করতে চাই। ইটস অ্যান ইকোসিস্টেম, লেন্ডিং, পেমেন্টস, তারপর হচ্ছে ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, এভরিথিং ইজ আ পার্ট অফ টোটাল ইকোসিস্টেম। আমরা AMARPay থেকে বেসিক্যালি B2B পেমেন্টস এর পাশাপাশি আমরা B2C তে এখন ফোকাসিং করছি, যেখানে আমরা বেসিক্যালি মার্চেন্টদেরকে এবং কাস্টমারদেরকে আমরা একটা কমপ্লিট ইকোসিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসছি, এবং সেখানে আমরা প্লাস্টিক কার্ড ইস্যু করব সামনে,
দেন হচ্ছে আমরা আরো কিছু ইনোভেশন করার চেষ্টা করছি যেন আমাদের সুপার অ্যাপটা কারো কম্পিটিটর না আমাদের কোনো এমএফএস এর কম্পিটিটর বা কারো কম্পিটিটর, বাট a single customer will get almost each and everything they get in a MFS wallet. যা পায় তা সেখানে পাবে। আমাদের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আসছে, এখানে ফ্লাইট বুকিং চলে আসতেছে, বাস আসতেছে। বাস বেসিক্যালি আগে ছিল, আমরা আবার নতুন করে করছি। আমরা পার্টনারিং করার চেষ্টা করছি ব্যাংকগুলোর সাথে। তো সেখানে আমরা B2B পার্টনার্স নিচ্ছি, যাদের সাথে আমরা অল্টারনেটিভ সেলস চ্যানেল, যে বাইনাওর সাথে আমি একটা এপিআই কানেক্ট করলাম। আমার মাধ্যমে যদি 2টা সেল হয়, বাইনাও আমার সাথে একটা রেভিনিউ শেয়ার করবে। উইজলি কেউ লোন অ্যাপ্লিকেশন করতে চায়, সো লোন অ্যাপ্লিকেশন কুড বি there could be an interface from where people will apply for the loan. এখন সেই লোনের ক্যাটাগরাইজেশনটা, রিজেকশনটা ইঞ্জিন করবে, কিন্তু এটার জন্য আমরা হয়তো বলে দিতে পারি যে ওয়েজলিকে যে এই কমপ্লিটেড ডিসিশন মেক করবে ওয়েজলি, বাট আই কুড বি অ্যান অল্টারনেটিভ সেলস চ্যানেল। সো সুপার অ্যাপ কনসেপ্টটা আমরা যেরকম চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছিলাম, যে আমাদের এমএফএস টা আমাদেরকে কম্পিটিটর ভাবা শুরু করে দিচ্ছে অলরেডি, যে ও না দে ক্যান ডু দিস। এই যে করতে দিবে না, এবং সেটার জন্য ব্যারিয়ার সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্নভাবে মানুষের কান পড়া দিচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় বলতেছে না ওরা তো এটা করতেছে, ওরা তো এটা করতে পারে না। কেন? ইনোভেশন কি আপনি এভাবে ইনোভেশনকে কিন্তু আটকে রাখতে পারবেন না। ইনোভেশন ইজ অলওয়েজ এ কন্টিনিউয়াস ফ্লোয়িং। সো হ্যাঁ, ব্যারিয়ার তৈরি করা হয়, মানে আমি অলরেডি ব্যারিয়ার ফেস করছি, বাট হ্যাঁ আমার রেগুলেটর এই জায়গায়, আমি রেগুলেশনের যদিও একটু ক্রিটিসাইজ করেছি, বাট একটা জায়গায় আমার রেগুলেটর আমাকে কিন্তু গো দিয়ে দিয়েছে যে ইয়েস ইউ ক্যান গো ahead with সুপার অ্যাপ and this is completely fine. And so that আমরা ওই জায়গাটাতেই মানে ইনপুট দিচ্ছি, এনফোর্সমেন্ট দিচ্ছি, এবং পার্টনারদেরকে খুঁজছি যে আমরা কিভাবে কোলাবোরেট করতে পারি। এবং আমাদের অলরেডি দুটো মানে একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আসছে, আমরা হোটেল বুকিংটা আমরা নেক্সট মান্থে অন করব, ফ্লাইট বুকিংটা আমরা উইদিন 2 মান্থসের মধ্যে অন করব। একদম রিয়েল টাইম ফ্লাইট বুকিং হবে, ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বোথ ফ্রম দিস সুপার অ্যাপ। আমরা প্লাস্টিক কার্ড দিব, প্লাস্টিক কার্ডের জন্য অলরেডি কথাবার্তা শুরু করেছি। তো এগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি প্ল্যানিং টু গো ahead. That's all from me. Thank you everyone. Thank you ISHTIAQUE bhai, Noor bhai and Fahmy bhai for joining the show. Sajid bhai chilen. Thank you Imran, thank you. And it's an honor to have all of you. আশা করি আবার সবার সাথে কথা হবে আপকামিং কোনো একটা সময়। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ। Up next, ladies and gentlemen, we have the smart diaper. Now, this is going to revolutionize the way that you parent. These days, everything is smart. What's wrong with smart? Nothing. Oink oink, Piggy says good job. But smarter. Smarter thinks big. Smarter helps destroy cancer with precision. Smarter 3D prints a bridge out of steel. Smarter makes the fastest faster. Smarter lets you binge watch without being watched. Smarter sees the future of medicine in deadly venom. Smarter sends school kids on field trips without leaving the classroom. Smarter uses big data, AI and 5G to fight climate change and feed future generations. Because the toughest challenges demand smarter technology. Babies will love the smart diaper. And we do too. Take that, smart. Lenovo. Smarter technology for all. We are the face of every woman, every man, every person striving to be their most beautiful self. Now our face is changing. And like all the lives pharmacy has touched, every future has been altered for the better. It's an evolution that will change everything. The products may look different, but it's what's inside that's really evolved. Science and nature meet beauty with stronger formulas, better ingredients, and the same high standards we've been living up to for over 71 years. It's a new era,
And the rules are still golden. Dr. C. অনলাইন বিজনেসে মার্চেন্টদের ফাস্ট এবং সিমলেস ট্রানজ্যাকশনের জন্য প্রয়োজন একটি স্ট্রং পেমেন্ট গেটওয়ে যা সিকিউর পেমেন্ট কালেক্টিং এবং সেলস প্রফিট ট্র্যাকিং এ সাহায্য করবে। তাই টাইম সেভিং এর পাশাপাশি রিয়েল টাইম কাস্টমার এনগেজমেন্ট এবং পেমেন্ট সিকিউরিটি এনশিওর করতে AMRPay আপনার অনলাইন ব্যবসার জন্য বেস্ট সলিউশন। AMRPay বাংলাদেশ ব্যাংক স্বীকৃত পিএসও, যা একটি সেফ, ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং রিলায়েবল পেমেন্ট সলিউশন। এখানে মার্চেন্ট একটি প্ল্যাটফর্ম থেকেই তার সকল কাস্টমারদের পেমেন্ট ভিউ অ্যান্ড ম্যানেজের পাশাপাশি মাল্টিপল পেমেন্ট অপশনের সুবিধা পাচ্ছে। আমাদের ফিচার্সগুলোর মধ্যে রয়েছে কাস্টম ইনভয়েস জেনারেটর, সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলের মাধ্যমে ইনভয়েস লিঙ্ক শেয়ার করে পেমেন্ট গ্রহণ, ইজি পেমেন্ট ইন্টিগ্রেশন প্লাগইন অ্যান্ড এপিআই কানেকশন, এবং প্রতিটি ট্রানজ্যাকশনের সাথে থাকছে ইমেল ও এসএমএস নোটিফিকেশনের সুবিধা। এছাড়াও চার্জব্যাক প্রিভেনশন থেকে শুরু করে ফ্রড ম্যানেজমেন্ট এবং ইএমআই এর ফ্যাসিলিটিস থাকছেই। তাই একটা স্ট্রং ব্যাক অফিস সিস্টেম এন্ড 3 লেয়ার সিকিউরিটির মাধ্যমে যে কোনো অনলাইন বিজনেসের জন্য AMRPay পেমেন্ট গেটওয়ে হতে পারে আপনার পেমেন্ট কালেকশনের একটি নিরাপদ সমাধান। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.amarpay.com। Washington University of Science and Technology, WUST, is a school of excellence that creates an ecosystem between industry and academia. Established in 2008 in Virginia, USA, WUST has been educating students from 121 countries and permanent residents. Since inception, our modus operandi has been AAA, accredited, accessible, and affordable. Students at WUST have been gaining the skills which are highly demanding in today's complex workforce. Hence, we create a replica of the work environment in the classroom settings. WUST is currently led by engineer Abubakar Hanif, a Bangladeshi American entrepreneur who is the chairman and CEO, and Dr. Hassan Karabuk, a proven university administrator, is the current president. WUST is certified to operate by Chevron, Virginia, accredited by ACCSC, approved to offer GI Bill educational benefits by the Virginia State Approving Agency, and approved by the U.S. Department of Education to offer federal student aid for those students